Welcome to Human Rights Asia Weekly Roundup. In this week's program, violence erupted again in Western Assam. Slavery in Pakistan amongst the worst in the world. Dalit bring gang rape protest to Delhi. Torture and corruption rule Kerala law enforcement. Bangladesh abductions and disappearances endemic. Voice of survivors this week from the Philippines. Welcome to Human Rights Asia Weekly Roundup. I am Anjuman Ara Begum. AHRC has received disturbing information of violence, including torture and killings in Western Assam. Incidents of killings, destruction of property, and torture has been reported from villages of Harbhanga, Balapara, Jamunatari, Gosaigaon, Kokrajhar, Baksha of Bodoland Territorial Areas District of Assam following a poor-related issue. AHRC is informed that following the murder of a police officer by a mob in a polling station on April 24, army, paramilitary and police conducted raids in early hours of the next day. There are reports that hundreds of villagers, including women, children, were tortured and properties were destroyed during these raids. Fearing repercussions, villagers are not filing complaints. There are allegations of police inaction even after intimation. We have information that about 11 people have been killed, and fearing violence, people are running away from their places. এটা আমার বউ, এটা আমার মা, এটা অন্যজন কার বাবা ছিল, এটা অন্যজন কার বউ, এটা অন্যজন কার AHRC is concerned that given the history of ethnic violence in this area, there is likely escalation of mass violence. AHRC urges the authorities to take immediate action to avert a repeat of ethnic conflict of 2012 that displaced nearly 450,000 people in few days. AHRC is closely monitoring the situation and will report details in coming days. 30 million people are enslaved around the world today. Pakistan ranks as third worst in the world in the Global Slavery Index after Mauritania and Haiti. According to Work Free Foundation's research, it is estimated that there are currently over 2 million people in various forms of modern slavery in Pakistan. We spoke with human rights defender Bushra Khalik about this grim situation. In Pakistan, the forms of slavery, you can relate it with the forced marriages, you can relate it with the forced child labor, and the worst thing is, which is quite visible, that is bonded labor. And mostly it is quite common in the bricklayer sector, in the home-based work sectors, in the farm industry, in an agriculture sector. They are the workers there. They are the main target and the very easy target for those people who have the money, who have the power. They give the loans, they give the debts to those people who are already very poor on the very high markups. And for the rest of the life, the worker has to work for that employer. So over 2 million people are facing this different types of the slavery in Pakistan. There are many cases which have been highlighted and reported through the media where the domestic workers in Pakistan, the higher classes hire the very small children as the domestic worker, and this kind of labor is quite alarming. They are subjected to torture, violence and sexual abuse, and there are many cases of they are being killed actually. But still we don't have such laws or any support mechanisms who protect those children. On the other side, there is very limited scope for the social protection and social security systems in the country. And whenever those people who are facing the severe forms of the slavery, if they go for the complaint, the police
and the judiciary and the other legal institutions does not respond accordingly. On the other side, there are not the support mechanisms available. Because Pakistan is a class-based society, and the support mechanism for the lower classes are quite absent. 4 Dalit girls have been gang raped by influential dominant caste people in Bhagana village in Hisar district of Haryana. The crime was committed on March 23rd as a punishment to the members of the Dalit community who had defied the orders to vacate their village made by the illegal Khap Panchayat, a caste-based kangaroo court that has no judicial legitimacy but enjoys considerable social and political influence. The Dalits were evicted from the village because of their refusal to bow down to the Jats, the landed community, and exercise their legitimate political rights, and were demanding land. The village headman is alleged to have known the crime would be committed and was able to inform the parents of the girls about their exact location after the crime. The authorities delayed the investigating the crime. It took 2 days for the state police to register the crime, subject the victim to medical examination, and record the testimony. The 5 accused have been arrested, but the name of the village headman is left out by the police. The whole Dalit community from the village is now in the national capital, Delhi, to protest against the injustice. Their struggle is not yet receiving legitimate support and attention from the authorities. Police torture and corruption are as rife within the Kerala's criminal investigation institutions as in the rest of the India. HRC spoke with Mr. T.K. Ravinachandran of human rights organization Naraji in Kerala. കൂടുതലായും പോലീസിന്റെ അതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിന്റെ മർദ്ദന പോലെയുള്ള മറ്റേ മാനസികമായ പീഡനങ്ങളും തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രതികളെ കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്ത ചില പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനമുറകളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരള പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മുഴുവൻ അഴിമതി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അത് അഴിമതി തന്നെയാണ്. അതൊരു ചങ്ങലയാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും കുറ്റവാളികളും ഭരണരംഗത്തുള്ളവരും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചങ്ങലയാണ്. ആ ചങ്ങലയുടെ വിവിധ കണ്ണികളാണ്. ഇതിലൊരു കുറ്റം സംഭവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിലേത് ചങ്ങലയിൽ ഏത് കണ്ണി മൂലമാണ് ആ കുറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് കണ്ണികൾ ചേർന്ന് ആ കുറ്റത്തെ മൂടി വയ്ക്കാനോ പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 2-3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം. ഒന്ന്, സാമ്പത്തികമായി ഉള്ള ഒരു ലാഭവിഹിതം ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റൊന്ന്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ വിശ്വാസമുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം അനുയായികളെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ അനുയായികളെ വെച്ച് നാട്ടിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാരലൽ ഭരണം പോലെ അവർ ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു പരിധി വരായതുകൊണ്ട് ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഭരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആളുകളാണ്. ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള അവരുടെ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്നയാൾ, അയാൾ ഹാജരാക്കുന്ന ആളുകളാണ്. 10 ആൾ കൂടിയിട്ട് ഒരാൾ കൊലപാതകം ചെയ്ത് അയാൾ ഹാജരാക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പോലീസ് കൃത്യമായും കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുകയും അവരുടെ പേരിൽ ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ ചെറിയ പഴുതുകളിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു വരുന്ന അത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പകരം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പണാധിപത്യ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. പോലീസിന്റെ പങ്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും പിന്നിലുള്ളത്. പോലീസിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായ ഭയമാണ്. പോലീസിനെ ജനം ഭയക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പോലീസ് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ജനം പോലീസിൽ നിന്ന് അകലുകയും
രക്ഷപ്പെടാനായി എന്തെല്ലാം സൂത്രമാർഗങ്ങൾ, കാശ് കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല, തല്ല് കിട്ടാതിരുന്നാൽ മതി, കാശ് കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല, സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പരാജയം ഒന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ മതി, അത്തരത്തിൽ ജനം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അഴിമതി വർദ്ധിക്കുകയും ജനം പോലീസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അത് പോലീസിൻ്റെയും ഭരണക്കാരുടെയും ആവശ്യം കൂടിയിട്ടാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ബോഡികളെ, പോലീസ് അടക്കമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡികളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാനായി അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയും അത്തരം ജോലി ചെയ്യാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയെ പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി കടക്കലോ വേണ്ട, സാധാരണ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനേ കഴിയൂ. On 27th April, 7 people were abducted in 2 consecutive incidents at Dhaka-Narayanganj Link Road in Bangladesh. In the first incident, Councillor cum panel mayor of the Narayanganj City Corporation, Mr. Nazrul Islam, was abducted along with his driver Jahangir and 3 others, Tajul Islam, Moniruzzaman and Liton. In the second incident, just a few minutes later, senior lawyer of Narayanganj Bar Association, Chandan Kumar Sarkar, and his driver, Ibrahim, were abducted from almost the same place. The abductors allegedly claimed to be the members of the Rapid Action Battalion, which enjoys blatant impunity for extrajudicial executions in Bangladesh. The police did not register complaints of abduction and disappearance. Instead, Nazrul's family was forced to change their complaint to kidnapping and missing when registering it with Sidirganj police station. They only recorded a general diary regarding the abduction and disappearance of Chandan Kumar Sarkar. Their cars were later found in 2 different locations far from the crime scenes, but the police did not make any attempt to rescue the 7 men. On 30 April, 7 decomposed bodies were found floating in Sitalakha River. Each of the bodies has 24 bricks tied onto them, and the abdomen were perforated prior to throwing them in the river. The local people took to the streets in protest, and the local bar association was announced a day-long general strike in Narayanganj. Abduction is becoming a daily phenomenon in Bangladesh. Most of the abductions are carried out by law enforcement agencies in plain clothes. Whereabouts of the victims often remain unknown. The few abductees who return home remain silent due to fear. Investigation and prosecution is lacking in all cases of abduction during the last 5 years. However, the pattern of abduction leading to disappearances and the behavior of law enforcement agencies indicate that the perpetrators enjoy impunity. In Voices of Survivors this week, we spoke to Florence McKegney Manekdang, widow of human rights activist Jose Pepe Manekdang. Survivorship means also a lot of learning the art of forgiveness, which is not easy, but I know I have to do it if I truly be able to transcend the tragic past. The extrajudicial killing of my husband Pepe Manekdang in 2005 has brought so much pain in me. Pain for the desecration of a friend, the father of my children, a colleague in the work for human rights, peace, and social justice. It was also an ordeal that as I sought to seek the truth, justice, and healing for this violence, I realized that I myself became the target of masked men on motorcycles who are known for their deathly missions. It is no comfort that our judicial systems, our criminal systems, is so comfortable with the practice of inefficiency, and corruption has become so systemic. I joined the many voices calling for accountability, that the government exercise more political will to bring to account the perpetrators of these acts. Also to take responsibility
for the broken lives that it has caused. I also resolved to transform this violent experience into endeavors that bring love and light even also to those who have perpetrated this act, that our children may truly live a peaceful life. This is all for this week's Human Rights Asia Weekly Roundup. For more information, log on to www.humanrights.asia. Thank you for watching and see you next week. Bye-bye.